Yeah, AB is a diameter of circle centered at O. BC is tangent to circle at B. If OP bisects the chord AD and AOP is equal to 60, AOP is equal to 60, then find measurement of angle C. అంటే యాంగిల్ C కనుక్కోవాలి. ఓకే మేడం, రైట్. ఇక్కడ మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే హియర్ యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. ఎందుకు? we know that tangents are always perpendicular to radius. So OB radius, BC మనకి tangent కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి 90 degrees. Now similarly angle BOP ఎంత అవుతుంది మనకి? ఈ యాంగిల్ మనకి 60, ఇదంతా స్ట్రైట్ లైన్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? BOP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 60, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్లో కంప్లీట్ టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి మనకి? 180, 60 పోతే ఇంకెంత ఉండాలి మనకి? ఇది 120. ఓకే, సో యాంగిల్ BOP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. నౌ సిన్స్ OA ఈస్ రేడియస్ అండ్ OD ఈస్ ఆల్సో రేడియస్, సో ODA is a isosceles triangle. ఎందుకు? OA radius, OD radius. So triangle ODA is isosceles. Triangle ODA is isosceles. Therefore angle OPD is equal to 90. ఎందుకు? isosceles triangle లో మనకి ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఏమవుతుంది మనకి? మీడియన్. బట్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్లో, ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్లో మీడియన్ హైట్ రెండు ఒకటే, అవునా కదా? సో దిస్ వుడ్ బి 90 degrees. సో లేదా మీరు టోటల్ 60 60 120, అప్పుడు ఇక్కడ 30 30 వస్తుంది. సో 60 ఇది ఒక 30 90 అలా చెప్పుకోవచ్చు. సో నౌ దిస్ ఈజ్ 90. సో ఇప్పుడు ఇది 90 కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ 120, దిస్ ఈజ్ 90. సో ఇది 90, ఇది 120, ఇది 90. నా వీ నీడ్ టు ఫైండ్ యాంగిల్ సి, ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో సిన్స్ BCPO ఈస్ quadrilateral, BCPO is quadrilateral, therefore angle B plus angle C plus angle P plus angle O should be equal to 360. That means 90 plus x plus 90 plus 120, 90 x 90 120 should be equal to 360. Okay, so that means 90 90 90 180, 180 ఒక 120 300. So 300 plus x is equal to 360. So which means 360, x is equal to 360 minus 300, that will be 60. Okay, clear?